O que alguien diga a la Carla que me dé permiso para grabar. Carla, ¿o ya se desconectó? Estoy acá, así que te habilito de inmediato. Ya aprovecho de decirte que ya estamos transmitiendo y ya está conectado UDD TV, así que ¿Te cuando puedo comenzar? quieran, dame un segundo para habilitarte el grabar y ahí te aviso por el Vale. chat. Ya, ok. Bien, muy buenas tardes, bienvenidos todos y todas a esta nueva conferencia internacional titulada Desafíos y oportunidades en el estudio de la salud y bienestar en la población adulto mayor mediante encuestas longitudinales. Antes de comenzar, vamos a explicar algunas formas de interactuar en este webinar. En el pie de página, digamos, de abajo del Zoom, van a encontrar ustedes dos links de chat, uno que dice Q&A, que es para hacer preguntas sobre las presentaciones durante el seminario. Vamos a dejar un tiempo al final del seminario para responderlas. Y al lado tiene otro que dice simplemente chat, donde pueden enviar saludos o hacer comentarios que no tengan que ver con preguntas respecto de lo que van a presentar las personas que tenemos invitadas hoy día. De tal manera que traten de, por favor, dejar sus mensajes en el chat y las preguntas específicas sobre el tema en el chat de al lado que dice Q&A, Question and Answer, por favor. Bien, comentarles que este seminario está siendo organizado por el Centro de Estudios de Bienestar y Convivencia Social de la Facultad de Psicología de la Universidad de Desarrollo. Dentro de las líneas de trabajo que tiene nuestro centro está el tema del desarrollo de instrumentos y desarrollo metodológico. Por lo tanto, hemos inscrito esta conferencia dentro de ese eje, si bien es una conferencia temática, digamos, porque efectivamente va a abordar los temas de salud y bienestar en población de adulto mayor, con nuestra invitada internacional, la doctora Meyan-Chu Hu. También la idea es poder discutir, ¿verdad?, y conversar respecto de las herramientas que ella nos va a mostrar, que en rigor es una encuesta longitudinal, el uso de encuestas, digamos, en el estudio de la población de adultos mayores. ¿Ya? Para comenzar, vamos a dar un espacio al director del Centro de Bienestar y Convivencia Social, el doctor Jorge Varela, quien va a saludar antes de presentar a nuestros invitados. Doctor Varela, por favor. Muchas gracias, Fernando. Muy buenas tardes a todos y todas. Primero quiero saludar al panel, a nuestra invitada internacional, la doctora Hu. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sabemos que tu agenda es muy apretada, que estás ahora en Estados Unidos y que te hiciste un tiempo para poder acompañarnos en este webinar que lidera el doctor Melipillán, investigador de nuestro centro, a quien también le doy las gracias porque junto con la doctora Hu, Roberto fue el que organizó todo este evento, lo pensó, lo planificó y forma parte de las líneas de investigación que el doctor Melipillán lidera, que es de ciertas líneas de investigación, no solo en adulto mayor, sino lo que es el soporte metodológico y el desarrollo de instrumentos o estudios longitudinales. Así que muchas gracias también, Roberto. Nuestra decana hoy día de la Facultad de Psicología se va a sumar más tarde, así que un saludo desde la facultad. Y finalmente a nuestro querido exalumno, alumni, José Miguel Morales, no solo cierto es exalumno de nuestra facultad, sino que además él es un destacado profesional con mucha experiencia en lo que es la intervención, apoyo y política con adultos mayores y que también es colaborador del CEPS. Así que no sé qué más que agregar que agradecer a todos y todas los profesionales que se están sumando, a los que están escuchando esta conferencia y la mejor de la suerte para el día de hoy. Muchas gracias, Jorge, por tus palabras. Bien, entonces este seminario va a tener dos presentaciones. ¿Ya? En primer lugar, José Miguel Morales, a quien voy a introducir inmediatamente, va a hacer una presentación en el contexto más bien nacional sobre los temas que él desarrolla, y luego la doctora Menyao Hu, que es nuestra invitada internacional, que va a hacer la conferencia en segundo lugar. Al finalizar ambas presentaciones vamos a tener un espacio para preguntas, vamos a dejar solo las preguntas hacia el final, de tal manera que vamos a volver a invitar a ambos, ¿verdad?, para que puedan responder y contextualizar algunas de las preguntas que sean de su interés. Las preguntas las pueden hacer, por cierto, en cualquier momento del seminario, ¿de acuerdo? Las pueden dejar ahí escritas, de tal manera que nos dé la oportunidad de irlas organizando y priorizando y dejar el espacio pertinente para responderlas, ojalá todas al final de la sesión.
Bien, vamos a partir entonces con la presentación de José Miguel Morales. José Miguel es psicólogo, máster en gerontología, actualmente es jefe de la División de Gestión y Coordinación Territorial en el Servicio Nacional de Adulto Mayor. Su experiencia básicamente tiene que ver con el diseño y ejecución de políticas públicas en programas psicosociales para el adulto mayor. Y la verdad que le hemos pedido entonces que contextualice el tema, ya que es el tema central de este seminario, el contenido de este seminario, en relación a políticas en Chile, que naturalmente la doctora Hu no conoce, ¿verdad? Y nos permite entonces abordar contextualmente el uso de estas herramientas en el contexto nacional. José Miguel, como bien dijo Jorge, ha sido colaborador del CEPS, profesor también de la Facultad de Psicología, y naturalmente se ha dedicado al estudio de adulto mayor desde las políticas públicas. Bienvenido, José Miguel, puedes comenzar tu presentación. Muchas gracias, Fernando. Voy a compartir unas pocas láminas. ¿Se ve bien? Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un orgullo para mí hacer un pequeño preámbulo de la doctora Hu. Lo que les voy a contar es más que nada el contexto de cómo está Chile en términos de investigación, específicamente en estudios longitudinales con personas mayores, ¿ya? Que tenemos bien poquito, pero en relación a la región, a Latinoamérica, estamos bien avanzados, ¿ya? Y hay mucha oportunidad, como dice el nombre del seminario, desafíos y oportunidades. Acá yo les voy a contar que en el fondo hay centros de investigación que están crecientemente iniciando investigaciones longitudinales en esta materia. Yo creo que la pandemia nos jugó muy en contra a todos los que nos dedicamos al tema de gerontología, particularmente en el Senama, en la institución en la que estoy yo. Teníamos muchos proyectos de investigación que quedaron un poco truncos por la pandemia, pero que ya estamos viendo luces de que pueden volver a salir. Así que yo lo que quiero es mostrarles un mundo de oportunidades, de que todas las cosas que se pueden hacer con todo lo que nos va a enseñar la doctora Hu, todo lo que está por hacer en materia de envejecimiento en Chile. Me voy a ahorrar las típicas introducciones de gerontología del país envejecido que somos. Somos efectivamente el país más envejecido de Latinoamérica. Somos el segundo país con la mayor expectativa de vida de América, de toda América. O sea, una persona que nace hoy en Chile va a vivir más que una persona que nace hoy día en Estados Unidos, ¿ya? Solamente Canadá tiene más expectativa de vida que Chile, ¿ya? Y todas las condicionantes para que sigamos siendo un país que envejezca más y más ya ocurrieron. Es decir, aumentó la expectativa de vida, disminuyó la mortalidad. Entonces el tema del envejecimiento es un tema que se nos viene con mucha fuerza y es un tema en el cual tenemos que invertir tiempo y recursos en la investigación, ¿ya? ¿Cuál es el contexto actual? ¿En qué está la investigación de personas mayores en Chile? Bueno, básicamente está en centros de investigación alojados en las principales universidades, ¿ya? De los más importantes, hoy por hoy está el centro SEBE de la Católica, que es el que lleva, ahora les voy a contar, la encuesta de calidad de vida, que es un panel longitudinal que yo creo que es el que, junto con la Chile, es el que más desarrollo lleva, ¿ya? Y es una encuesta de calidad de vida asociado a factores de bienestar en personas mayores. Y que justamente se lanzó hace una semana, y ahí les voy a dejar el link. Hace una semana recién se lanzó la última versión, que es específicamente de calidad de vida de las personas mayores en pandemia, ¿ya? Eso es en la Católica. En la Universidad de Chile está la red transdisciplinaria sobre envejecimiento, donde también, sobre todo en el INTA, el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, la doctora Alvala ahí dirige un centro de salud pública que también tiene una corte, que es la corte Alexandros, donde han participado en estudios internacionales con el estudio SABE, que fue en varias capitales de Sudamérica, estudiando específicamente condiciones de bienestar en personas mayores. Y también está el Centro Gero, también está el Centro Gero, que es un núcleo milenio, que tiene muchos recursos, y que también tiene una corte más chiquitita, hasta de 300 personas, y va a desarrollar investigaciones en torno a aspectos de deterioro cognitivo y demencias en personas mayores, ¿ya? Hay muchos otros centros que están saliendo en
o abriendo líneas de investigación en personas mayores. Por supuesto que está el CEPS, que convoca este seminario. En la Universidad del Desarrollo también está el CIPEM, que está más alojado en gobierno, que es más de conocimiento e investigación con datos secundarios en personas mayores. En la Universidad de los Andes está el Centro Integral para el Envejecimiento Feliz. En la Universidad de Talca también tienen un centro importante, en la del Biobío. Voy a pedir disculpas porque no alcancé a poner todos los logos aquí, pero en el fondo lo que les quiero mostrar es que hay una incipiente preocupación por el tema. Hay muchos centros que se están comenzando a desarrollar líneas de investigación bastante fuertes, y hay unas tres líneas longitudinales que nos van a entregar información bien interesante, ¿ya? Dentro de eso, para no extendernos más, les voy a contar brevemente los principales estudios longitudinales en Chile. Lo que yo les decía antes, la Universidad de Chile tiene la cohorte Alexandros, que son 1.200 personas mayores que han venido siendo estudiados desde el año 2000 y que parten siendo estudiados en términos de bienestar, calidad de vida y condiciones de salud. En un estudio que se hizo en 8 capitales de Latinoamérica, financiado por la OPS. Y a partir de ese estudio tenía 7.000 personas en Chile, y a partir de eso un subconjunto de 1.200 fue seguido en esta cohorte Alexandro, donde se han sacado muchos estudios, y aquí les pongo uno que no sé si ven mi cursor, pero por ejemplo, que es muy interesante, que es de la doctora Alvara, que es el efecto de la salud en las desigualdades socioeconómicas en el adulto mayor, ¿ya? Que es un estudio, yo digo interesante, pero es bastante dramático. En el fondo, la doctora Alvara demuestra en estas cohortes que las personas de las comunas más pobres del Gran Santiago, viven en promedio 7 años menos que las personas de las comunas más ricas. Entonces, es absolutamente dramático el resultado, pero nos permite en el fondo ver cómo se están dando las condiciones de carga de enfermedad y expectativas de vida y sobrevida con años de discapacidad en personas mayores, ¿ya? Esa es la cohorte Alexandros. La doctora Alvara, después les puedo dejar su contacto, es muy generosa también y comparte también siempre buenas bases de datos también para hacer análisis. En segundo lugar está lo que yo les contaba, y esto después les voy a mandar la presentación porque está con los respectivos links. Está el estudio de calidad de vida de las personas mayores que realiza la Universidad Católica, y que está bien interesante para que lo revisen. Ahora no vamos a tener tiempo de comentarles los resultados, pero tiene una publicación que acaba de salir hace 10 días, una semana, que justamente toma el panel que venía estudiándose, pero durante la pandemia. O sea, hace el estudio el año pasado y estudia la calidad de vida de las personas mayores durante los confinamientos que les significó la pandemia el año pasado. También los resultados son bastante fuertes, ¿ya? Pero también nos llaman a trabajar y a investigar más con este grupo de la población de forma bien urgente. Otro estudio longitudinal que existe es el estudio de previsión social. Este estudio está hecho por el Ministerio del Trabajo, pero también tiene componentes y estudia harto factores de bienestar. Está súper interesante porque es un panel de 2.000 personas, personas mayores todas, y estudia, como les decía, aspectos de calidad de vida, de bienestar, no le podría llamar bienestar subjetivo, pero sí de condiciones estructurales de bienestar en personas mayores, y es representativo a nivel nacional, ¿ya? Cosa que los otros no tienen. Eso está muy interesante, y próximamente, y esto también para todos aquellos y aquellas a que les interese el tema, lo que yo les mencionaba, que está el Instituto Gero, que es un núcleo milenio, ¿ya? Y que tiene una cohorte más chiquitita, que son 300 personas, pero que también va a empezar a producir investigaciones, o sea, producir resultados, porque ya tiene varios datos, y que va a estudiar factores asociados con el envejecimiento en pacientes chilenos asociados con enfermedades cognitivas, trastornos motores, posibles deterioros cognitivos, etc. ¿Ya? Los invito a visitarlo. Ahí está la doctora Slachewski, que también en el fondo comparte muchos datos, mucha información, y es un centro que genera también mucha incidencia y tiene unas líneas de investigación preciosas para quien le guste el tema de la gerontología. Y por último,
les quiero dejar enunciado también que el MinSal acaba de firmar un convenio con el SENAMA que nos va a permitir acceder a los datos de morbilidad de las personas mayores. Y a través de todos los datos que genera el DEIS, que son los mismos datos que, por ejemplo, publican los resultados de los contagios en pandemia, todos los reportes que ustedes ven diarios, son datos que genera el DEIS, que es el Departamento de Estadística e Información en Salud del MinSal. Entonces, nosotros acabamos de firmar un convenio con ellos para poder obtener esos datos innomizados y poder generar también estudios que sean secundarios, pero también longitudinales en el tiempo. Así que se nos abre un mundo de oportunidades. Yo creo que es un tema en el cual hay mucho por investigar, hay mucha disponibilidad, y yo creo que con lo que nos va a mencionar la doctora Hu, vamos a tener muchas más herramientas para desarrollarnos en estas materias, ¿ya? Para quienes deseen otras como fuentes de datos para sacar investigaciones de datos secundarios, está, bueno, por supuesto que el censo, el mismo DEIS que yo les mencionaba, la encuesta nacional de caracterización en salud, la CASEM, perdón, la encuesta CASEM de caracterización socioeconómica, el registro social de hogares, los datos del estudio ¿cómo se llama?, del IPS, y la encuesta nacional de salud que yo mencioné, y la encuesta de calidad de vida en la vejez, ¿ya? Después les voy a mandar la presentación, tiene un poco de descripción de qué se trata cada uno de los instrumentos de información, dónde se pueden recoger, si son información pública, ¿ya? Eso quería como introducción, contar un poquito brevemente en qué está Chile en esta materia. Yo creo que la necesidad es enorme, así que en mi correo es jmorales@cenama.cl. Ahí cualquier duda me escriben, y feliz ahí de iniciar algunas conversaciones con todos quienes estén investigando en esta materia. Muchas gracias. Muchas gracias, José Miguel, por tu presentación, sin duda muy interesante. Comentarle a los que están conectados que las presentaciones, los PowerPoint, van a estar disponibles luego en la página web del centro y de la universidad, por lo tanto pueden acceder a los links que José Miguel ahí mostraba, así como también la grabación disponible, digamos, de este seminario. El video va a estar también en la página. La invitada internacional va a presentar en inglés, por lo tanto voy a explicar ahora dos cosas que tienen que saber. La primera es que abajo en el botón de la barra de herramientas de Zoom tienen un logo que dice Interpretation, que es como un globito terráqueo, de tal manera que si quieren escuchar la presentación en español, por favor seleccionen ahí el idioma que corresponda, tiene obviamente inglés y español, y si quieren escucharla en inglés, naturalmente van a escuchar de forma directa la presentación de la doctora Hu por internet. En todo caso, vamos a tener disponible luego la grabación del seminario en español y en inglés para que puedan seguirlo, digamos, si quieren revisarlo con posterioridad. Bien, en nuestra segunda parte del seminario voy a presentar a la doctora Menyao Hu. La doctora Hu es investigadora científica adjunta del programa de demografía del envejecimiento, la discapacidad y el cuidado dentro del Centro de Investigación de Encuesta del Instituto de Investigación Social de la Universidad de Michigan. Recibió su doctorado en metodología de encuesta en la Universidad de Michigan en el 2018. Sus intereses en investigación actuales incluyen la identificación y la reducción de errores de medición en las encuestas transculturales, la falta de respuesta en las encuestas, el análisis de datos de encuestas longitudinales y las cuestiones metodológicas que surgen de la investigación con encuesta en población de adultos o en población de adultos mayores. Hoy hablará sobre su experiencia en el uso de encuestas longitudinales que abordan temas de salud y bienestar en población adulta en Estados Unidos, y comentará sobre las oportunidades y desafíos de usar este tipo de instrumentos para abordar las temáticas de interés en temáticas de adulto mayor. Para nosotros, doctora Hu, es un agrado tenerla en este seminario internacional. Gracias por darse el tiempo de estar con nosotros y compartir su experiencia y conocimiento desde una población, ¿verdad?, que sin duda es interesante. Como dije al principio, nos interesan naturalmente los temas metodológicos, así como los temas sustantivos del estudio, ¿verdad?, del adulto mayor. Por lo tanto, su experiencia y los ejemplos que nos pueda mostrar son para nosotros muy valiosos. Bienvenida, y puede comenzar su presentación. Thank you for having me, and thank you for the introduction. I'm going to share my screen.
Can you all see the slide okay? Okay, so I think you can all see my slide and listen me well. So thanks again for having me. It's a great honor to be here today to be talking with you about challenges and opportunities in longitudinal health and well-being service with older adults. And today my presentation will be two parts. In the first part, I will be introducing the two national surveys I'm working on. And the second part, I will talk about challenges and opportunities of longitudinal health and well-being surveys with older adults. So first, we all know that the population worldwide is aging. And this figure is from the United States Census Bureau, and it shows that for the first time in US history, that older adults are projected to outnumber children by 2035. And the large baby boomer cohorts in the US who were born 1946 to 1964, they are reaching the ages that the risk of disability is increasing over time, which can affect their health and well-being. So there are many longitudinal health and well-being surveys with older adults conducted in the US. And here I have example of some popular surveys. So one of the most widely studied and cited in the literature survey is the Health and Retirement Study. It's a panel study of people over age 50 in the United States. It has about 30 years of history, I believe. And the aim of the study is to study transitions from before retirement to after retirement and follow up these respondents over time. And HRS, which is Health Retirement Study, also have many sister studies worldwide. Here I only have listed two examples, but HRS has like many, I think, over 20 sister studies worldwide. So there are English longitudinal study of aging and survey of health, aging, and retirement in Europe, so in different countries. And today I'm actually going to focus on two surveys I'm working on, which are the National Health and Aging Trend Study, NHATS, and National Study of Caregiving. These two surveys have about 11 years of history. First wave started in 2011. So the vision for NHATS, we're hoping to build a platform for to get efforts to reduce disability, maximize functioning, and enhance quality of life of older Americans. And this study is designed to support study of disability transit dynamics in older people. And we aim to create a data infrastructure to enable study of disablement at older ages and its consequences for individuals, families, and society. And NHATS and NSOC are led by investigators at Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health and also University of Michigan Institute for Social Research. And the data collection was conducted by WestStat, which is the survey company in the US. And we also have investigator teams from different disciplines and also multiple advisory groups to have their input regularly. So I will first talk about the survey design. The study population of NHATS is the Medicare beneficiaries ages 65 years or older. You may not be familiar with the Medicare system in the US. It's a federal health insurance program, and it has a pretty good coverage of the older population in the US. So the vast majority of older adults in the US are enrolled in Medicare. And there are 3 to 4%, they're not enrolled in Medicare. Those people are mainly those who opt to stay on private insurance, who delay enrolling because they have other coverage like from their job, and also those who are ineligible. So
So we use Medicare as our sampling frame, and in NHATS, we use a stratified 3-stage sample design. The first stage, we sample the primary sampling units, PSUs, which are the individual counties or groups of counties. And within each PSU, we sample secondary sampling units, which are the zip codes. And within the secondary sampling units, finally, the beneficiaries, the older adults ages 65 or older, they are sampled. And we oversample people of older age groups and Black individuals so that to give enough power for analysis to those groups. And the core data collection instruments contain 3 parts. The first part is the sample person interview, which are by sample person, we mean the older adults, our respondents. So the sample person interview are conducted mostly with the respondent in person annually. A small percentage are conducted with a proxy respondent. So each year about 7%. And mostly it's with those who are who cannot do the person in person with the interviewer. So those, for example, those who have dementia. So in the sample person interview, we also included a series of physical performance tests and cognitive tests. And the second section is the facility interview. Facility interview is for those who live in residential care settings, for example, those who are in nursing homes. And the interview was completed with a staff person in that residential care settings. And we obtain information on place of care, levels of care, and service and cost of care in the facility interview. And we also have loss of life interview for those who died between waves. The interview was introduced in round 2 with a proxy respondent, usually with the family member of the sample person. So periodically, NHATS would do sample replenishment to have enough sample size for different analysis. So you can see on this figure that NHATS started in 2011. So we have over 8,000 respondents in 2011. And the 2011 cohort, we have 2011 to 2014. And each year the sample size is decreasing. And the reason are mainly due to attrit people who stopped participating in the survey, and also people who die. So the dot box are those who died between waves. So in 2015, we bring up new sample. We added new samples so that we have our sample size is back to around 8,000, and the sample in 2015 are representative of the Medicare population, and also we have enough power for analysis. And so right now we have 2011 cohort and 2015 cohort, and we're planning to do another replenishment next year. So for the response rates, in the first round, the response rate was about 71%, which is quite high, given that the response rates are decreasing over time for many surveys. So our respondents are really diligent, are willing to stay with us and be followed up for future interviews. And the response rates for future rounds are conditional response rates. So among those who participate in round 1, about around 90%, or they would continue to come back to do the interview with us. And there's no difference. I mean, the response rate for living sample person and last months of life interviews are very similar across rounds. So next, I will talk about what content are included in NHATS survey. So in NHATS, we collect information on respondents' health conditions, their impairments and symptoms, physical and cognitive capacity, their accommodations and participation in different activities, and their physical, social, technological, and service environment.
And there are many other content areas, including transportation, social network, and end of early life and demographics, and subjective and well-being. We also include data like can be linked to geographic data and Medicare claims. So in NHATS, we also collect physical and cognitive measures, and I will talk about that here. So for physical capacity, NHATS include both self-reported and more objective physical performance tests. So for self-reported, the questionnaire asks, was the respondent able to do harder activity and easier activities? And here are some activities self-reported by respondents in NHATS, including how well you can walk and lift and carrying things. This is the list of self-reported activities. And we also have a series performance-based physical capacity tests, including balance stands, chair stands, timed walking course, grip strength, peak airflow, and wrist circumferences. We also included cognitive measures, which have a report of diagnosis of dementia or Alzheimer's disease. And we also include a scale called 88, which has 8 items screening instrument to capture respondents' memory and orientation judgment function. And we have a battery of cognitive assessments, including word recall, questions on day of week, date, naming the president, naming vice president, and also a clock drawing test, which I will show you here. So for the clock drawing test, it's a test that asks respondents to draw a clock showing 10 past 11 within 2 minutes, and respondents were given a piece of paper and a pen. And they then after they draw this clock, the clocks will be coded by human coders, and human coders will code based on the scale on the screen, ranging from 0, which is not recognizable as a clock, to 5, accurate depiction of the clock. So a standard clock drawing with a normal person, cognitive function, with good cognitive function person will be is something like this. You can see the circle and the number in correct order, and the arms, the clock arms are pointing correctly. And this slide shows some impaired clock drawing, and you can see that some respondents are really struggle with like this process, and they cannot do it. So you can see some clocks, the number are not in the correct order. Some clocks have number over 12, and some clocks, like the number are outside of the circle, and the arms are not pointing correctly. So these are all indications of their cognitive functioning. So human coders code these clocks to the 0 to 5 scale, and then that score will be used to detect dementia in NHATS. So now I will switch to the National Study of Caregiving. It's a companion study of NHATS. So periodically, NHATS conducts the National Study of Caregiving, and so basically, the NSALC is the NSALC sample are caregivers of NHATS older adults. So NSALC is the nationally representative study of family and all other unpaid caregivers to older persons living with limitation in daily activities, and it allows study of care from both caregivers and care recipients' perspectives. So what's unique about NSALC? As mentioned earlier, NSALC provides linked perspective, so you can conduct analysis combining the older adults and their caregivers. And in NSALC, there are multiple caregivers interviewed. So unlike many other studies who only interview primary caregivers, we think it's a caregiver network helping the older adults. So we interview up to 5 caregivers.
And we have the same, till now we have 3 NSALC rounds conducted, and for each round we have the same questionnaire content covered included in the survey. And also in NSALC 3, we included a longitudinal feature. So caregivers who helped last year were interviewed even if they are not helping this year. So, so what can be analyzed using NSALC? There are some like example topics, such as what caregiving activities are carried out by family caregivers? What are the implications for the caregivers and older adults' well-being? How are caregiving experience changing? How do new and continuing caregivers differ? And how does end-of-life caregiving differ from non-end-of-life caregiving? And how does dementia care differ from other types of care? So, and then I would look at, we can talk about NSALC design. NSALC interviews up to 5 family or unpaid caregivers, and most completed within 4 weeks of interview with NHADS participants. It's usually a 30-minute interview conducted by telephone, and the content focuses on caregiver situation and experience. And for the sample design, there are 2-stage eligibility process for NSALC respondents. First, the NHADS respondents, who are the older adults, they need to be eligible to be included. So by eligible NHADS recipients, we include older adults who need care, self-care, mobility, or household activities for health and functioning reasons, or live in residential care settings. So once the NHADS older adults are eligible, we will determine whether their caregivers are eligible. So eligible caregivers are family members or an unrelated unpaid caregiver who help the older adults with their care. So in NSALC, we covered many contents areas, including care activities, positive and negative aspects of caregiving, and insurance, income, expenditures, and last months of life. If the older adult died, we would ask the older adults' experience and their caregiving experience. And also we have a time diary survey in NSALC 3, and I will talk about that. So the time diary survey in NSALC 3 is a 24-hour time diary by telephone. It collects what caregiver was doing, where they were, what activity they were helping with the older adults, and detailed for 24 hours. Also assess quality of sleep. And we also have the well-being measures in the time diary surveys. So for all activities, we ask general well-being questions. And also we randomly select 3 activities and ask the caregivers about their detailed experienced well-being related to these activities. So, so that's the first part of this presentation, where it's just a quick introduction of NHADS and NSALC, and then I will switch to talk about challenges and opportunities in longitudinal aging surveys. So one big challenge for longitudinal surveys are panel attrition. So people can treat in different ways. Maybe there's failure to locate sample person. Maybe there's non-contacts. You cannot reach the respondents, and maybe they refuse to participate and decide not to do the follow-up surveys. And people can die and thus cannot participate. And also there are studies have evaluated different factors related to panel attrition. And here I list one example is gender. So they found that women have been shown to attrit less often than males, maybe related to personality or rapport between the interviewers. And there are many other factors have been studied in the literature. And to minimize attrition,
survey researchers have tried and have made efforts and tried different ways. So it's suggested that, I mean, in many surveys, interviewers work hard to establish and maintain rapport with the respondents. Some surveys would prefer to have the same interviewer to go to interview the respondents each year, so that because they may have the rapport between them already built up. And also, study staff would maintain contact with respondents by sending holiday cards and newsletters regularly to the respondents, so to keep them connected. And panel replenishment, like what we did in NHATS, we need to keep our sample size and make sure we have enough powerful analysis. And another way, more innovative method conducted during data collection is responsive survey design, and I will go into detail here. So responsive survey design, the basic idea is to closely monitor indicators for different risks, and also in the data, during the data collection period. And once see that some groups of people or interviewers have high risk, then interventions can be done to help to minimize the risks in subsequent interviews. So, responsive survey design usually have 5 elements. The first one is identify risk, such as lower response rate, measurement errors, and different other risks. And also the second step is to identify indicators for that risk. So for example, many surveys would monitor response rates for different respondent groups through the data collection period. And also they can monitor interview time to see if interviewer are speeding through the questions and not giving respondents enough time, or respondents are speeding through, not providing thoughtful answers. And so decision rules are made ideally pre-data collection. So rules like if response rate for this group is lower than what percentage, then we can do intervention. So once the cutoff point is met, intervention can be done. So for example, if a survey sees that a certain group of respondents are less likely to participate, they would be more likely to refuse, maybe in future data collection. In subsequent data collection, they can offer more incentives for these groups of people to increase the response rate. And finally, estimation of the statistics of interest and their variance are needed to see how well the design is working. So responsive survey design can help to minimize errors and help to increase response rate, and also help prevent panel attrition in this process. So another big challenge, which not only to NHATS, but to many other in-person studies, are COVID-19 challenges. Here I talk about the challenges we face in NHATS, but it's also applicable to many other in-person surveys. So last year, because of COVID, we were not able to bring interviewers in for in-person training. We were not able to field sample in person because that involved knocking on the door and going home, especially last year we had the lockdown. And we're not able to field sample in residential care facilities because nursing homes, those facilities, they don't allow visitors to come in. So that was really difficult to do in-person interviews last year. And the project staff are working at home, so WestStat is also shut down, and their researchers there, we are all working from home, and there's only limited number of people can go into the building to mail some materials to the older adults.
last year. So so that requires some change to the survey design. So we last year we switched from in-person to telephone interview, and interview training also need to happen remotely. And because of we don't have in-person training, in-person interview last year, there's no performance testing involved, so interview length is shorter. So so we have revised plan to round 10, which is 2020. And the original plan is we were going to replenish the sample last year, which will have like thousands of new older adults to interview. That means we need to train more than 200 interviewers in person. And we were thinking to conduct face-to-face interviews with nearly 10,000 Medicare beneficiaries in their homes last year. But and we also were thinking to include new performance testing and new cognitive testing. And also we were thinking to conduct first round of NSAC 4, which will be longitudinal, and we were going to do a mixed mode experiment. So that was our original plan to round 10, but due to COVID, we revised our plan. So we put the replenishment off until 2022, and we filled only continuous sample. We know these respondents are very diligent respondents, and the response rate are usually very high for continuous sample. And we put off NSAC 4 until 2021. So this year we are conducting NSAC 4, and they're currently collecting samples. And we, for last year, we only hired back only 75 experienced interviewers, and we use distance training instead of in-person training of the interviewer. And we began, because of the pandemic, we began field work later than initially planned. And so we switched to telephone interview last year. That means we dropped physical performance tests. We revised our protocol to of the clock drawing test over telephone. So we would instruct the older adults to do it on the phone, and they would mail us what they draw to us. And also we review the instruments and made some adaptations to make it more telephone survey friendly. So in response to COVID-19, NHATS also conducted a supplement survey. The motivating question of our supplement study is, to what extent has the pandemic affected the daily lives and well-being of older adults and those who help them with daily activities? And it's 2 mail surveys. We interview, the mail surveys focus on NHATS participants, the older adults, and the family member and friends who help with the older adults during this COVID-19 pandemic. So so that's the 2 main challenges I would like to cover today. And now I will switch to opportunities and innovations. So innovations in survey mode. Because of COVID, I think last year several studies have used the more innovative survey mode approach, which is the live video interviewing. Basically, it's similar to Zoom, but it's one-on-one. So interviewer will be on one end of screen and will be asking respondents on the other end of screen. And usually interviewer will have 2 screens, one with the questions and the other screen is talking to the respondent. There are several advantages of video interviewing. It can collect data from hard to reach sample, make it easier to reach to those samples. For example, those who have health concerns, those who don't want to open a door to a stranger, and also those who live far away, like overseas, and who are difficult for interviewer to travel to. And
video interviewing may combine benefits of in-person and conventional web service. So comparing to web service where there's no interviewers, this video interviewer has interviewers talking with the respondents, so they can build rapport through this conversation, through this interview process. So respondents may be more engaging than web surveys. And previous studies have shown that video interviewing have less drop-off comparing to web surveys. And it may potentially increase disclosure of sensitive information comparing to in-person interviews. So in-person interviews, sometimes respondents, because interviewers are sitting in front of the respondents, sometimes respondents are not willing to disclose some behaviors. And so in video interviewing, because of social distance, maybe they are more willing to disclose sensitive information in this setting. And it will reduce travel costs because there's no need for interviewers to travel around. And last year, several surveys have started to use video interviewing, including American National Election Studies and also the European Social Surveys. There are many other studies, but these are the two examples. And with the technology developing, there are also innovations in performance testing. One type of performance testing is collected passively. Passive data collection using mobile devices. So for example, your mobile phone can track where you are, and if the respondent agree, they will collect location, geographic information. And also there's wristband can be wear on respondents and to collect their exercise level. And so other performance testing relevant to NHATS is introducing vision and hearing test to its annual protocol starting in 2022. And so vision and hearing tests are usually conducted in clinical settings, especially hearing test needs the special booth to prevent the noise background so that you can get accurate results. And now with the technology, there are tablet-based methods available for vision and hearing tests. Just needs a earphone and tablets and applications. So here on the screen are the two pictures are for the vision testing. So NHATS include distance vision testing and near vision testing, and also contrast sensitivity tests. So on the left side figure is a figure for distance vision testing, and respondents need to sit certain distance away from the tablet, and the interviewer will ask them if they can see the screen, letters on the screen. And on the right side is the screen for the contrast sensitivity test. And the hearing test was conducted using an application called Shoebox. We did a validation study of the results in 2019, and it shows that the measures collected through this test are more objective and have highly correlated with other measures. And we found that this is feasible, and response rates and participation rate in this test are quite high. So, data linkage. Data linkage is mainly to link survey data with other administrative data. There are several potential advantages of data linkage. It reduces the burden of respondents, because if this data is available somewhere, we don't need to ask respondents to collect the data again. It lower efforts of data collection organizations. It provides easier access to the data users because it's already linked. And also some of the admin data are more accurate and objective data sources. So such as the tax data and medical records data from the Medicare claim.
So in NHATS survey data can be linked to geographic data and also Medicare data, including claims and assessments, and also the event and drug characteristics, and also can be linked to hospital referral region linked file. And this data on the screen are highly sensitive. So it's called, in NHATS, we treated them as restrictive data. So people want to use those data need some special application process to get access to this data. So data harmonization is another effort that's really popular and many researchers think very important for cross-cultural comparisons. Basically, it's combining harmonized different data sources together, so to make it easier for users to compare across groups and countries. So here I listed two efforts, which are both related to health and retirement study. So the HCAP network is the Harmonized Cognitive Assessment Protocol. And it's an effort to harmonize international studies using the HCAP protocol. And the HCAP has been conducted in different countries with the same methods and same survey questions, hope to have comparable data across the countries on to better understand dementia risk with ongoing longitudinal studies of aging around the world. And the second effort is Gateway to Global Aging Data. It's initiated by the University of Southern California, and it's a platform for population survey data on aging around the world. And they hope to develop a user-friendly, harmonized version of data from the growing number of international aging and retirement studies, including HRS, the health and retirement study, and ELSA, the sister study of HRS in England, and also in SHARE in Europe. So many other sister studies of HRS. So now I will talk about innovations in analytic approaches. So with the technology and methods getting more advanced. And so as mentioned earlier, NHATS conducts clock drawing test to ask respondents to draw clocks. And we have collected over 80,000 clocks by respondents and over the years. And right now we're working on a project to use deep learning neural networks to classify dementia based on these clock images. And we're hoping that by introducing deep learning neural networks, we don't need human coders to code the clocks several weeks of their time. This can reduce cost and also reduce time. And we are hoping to get automate this coding process and also to better detect dementia using this method. And similarly, there are text data analysis that allows automated coding of the open-ended responses, and this have been done increasingly in the literature. And another method, which I'm also working on, is the anchor vignettes to facilitate cross-cultural comparisons. And this is more like a statistical methods that help to increase cross-cultural comparability in different group comparison studies. So I will not go into detail here for anchor vignettes. So basically, it has several vignette questions, have different levels of the domain. So for example, the question may ask, how would you rate your health from excellent, very good, good, fair, or poor? And people from different cultures or different groups, they may have different understanding of the question. So one person's excellent may be different from the other person's excellent. So this anchor vignette methods brings more measures, like ask respondents to rate for those different
vignette persons and use that as standards to correct for this differential atom functioning. And the pictures here are an innovation study we did where earlier the vignette person are only verbal, so in words, description in words, and we did a study with pictures and see whether that can improve this methodology. So lastly, I will talk about future NHATs and NSOC. We are hoping to enhance the Hispanic sample in NHATs. Hispanic population is one of the largest minority population in the US. And currently we don't oversample a Hispanic sample, and we are hoping to collect data from more Hispanic population, and so that we can have enough sufficient power for analysis. And NSOC will be longitudinal and annually, and we will follow up caregivers' experience over time. And for NSOC this round, we have telephone and web surveys. We are testing the mixed mode design and to see if that can increase response rate and get better data quality. And also, we, as mentioned earlier, next year NHATs will conduct performance testing with using tablet methodology for vision and hearing tests. So, finally, I would like to acknowledge the grants that support the data collection and my work with NHATs and NSOC. Thank you. That's all of my presentation, and any questions? Yeah, thank you. Muchas gracias, doctora Hu, por su completa presentación, muy interesante sin duda. La verdad es que agradecemos el poder mostrar las herramientas que están usando, la complejidad también metodológica que implica el uso de este tipo de instrumentos. Me pareció también muy interesante el alcance que hizo respecto a las adecuaciones que debieron hacer a propósito de la pandemia, que es sin duda, digamos, un efecto al cual están sujetos a todos los estudios que han estado longitudinales, imagino que estaban cursando en desarrollo en el momento de la pandemia. Así que la verdad es que es un desafío interesante. Creo que fue muy ejemplificador, digamos, la presentación, así que imagino que al auditorio le quedó también más o menos claro de la complejidad, digamos, de este tipo de estudio en esta población. Recuerden que pueden hacer sus preguntas en el chat que está abajo. Hasta aquí no tenemos preguntas, y vamos a dar un minuto para que los que tengan alguna consulta la pueden hacer a cualquiera de los presentadores, a José Miguel Morales o a la doctora Hu, sobre cualquiera de los temas que naturalmente han presentado, sobre lo que he hablado durante esta tarde. ¿Vale? Quiero invitar, José Miguel, no sé cuánto le puedes quedar, Jorge y Roberto, se pueden, por favor, conectar la pantalla para que podamos interactuar un ratito para cerrar este seminario, si es que no hay preguntas. Yo quisiera hacer una, para partir siempre la primera pregunta más compleja, nadie la quiere hacer, para abrir el espacio, digamos, de preguntas. Me pareció muy interesante el tema del uso de los relojes, o la tarea del dibujo de reloj como manera de diagnosticar o de evaluar, digamos, la demencia. Y la pregunta es, en su muestra de 80.000 relojes que ya ¿tienen ya indicadores de deterioro que permitan, por ejemplo, saber con anticipación la posibilidad de que algún adulto mayor desarrolle un cuadro de demencia? Y si cuando esto se automatice, pensando, digamos, que se puede aplicar de forma automática, va a tener alguna aplicación, digamos, de uso más masivo. ¿Sí? ¿Cómo están pensando transferir ese conocimiento? Yeah, thank you for the question. It's we submitted a proposal on the clock drawing test, so it's still in process. So for the 80,000 clocks, we already have the clock images and also the coded numbers by the human coders. So they already coded like the 0 to 5 scale, and that score are used in combination with other dementia
cognitive tests, such as word recall and like whether the respondent remembers today's date. So all those tests combined together, and with their self-reports of the doctor's diagnosis, we have a dementia variable, which classify respondents whether we think they are probable dementia, possible dementia, or like no dementia. So, so given all this data available, we are able to use the clocks and use the deep learning methods. And to first, I think the first step we're thinking is to code the based on the human coders to see if the deep learning methods can replace the human coders, if it can have good quality of the coders. And in next steps, I think we will like go one step further to see if we can use deep learning methods to directly code the dementia variable. So right now, the dementia variable in NHATS are still mainly based on self-reports and the tests. So we're hoping to also bring Medicare claims to have more information about their medical records and use the deep learning methods and to based on the clocks to classify dementia from different measures. We're very excited about this project, so hopefully we can get the funding. Sin duda, muy, muy interesante. No sé, José Miguel o Jorge o Roberto, si quieren comentar algo. No tenemos preguntas aún en el chat, así que si no, vamos a hacer algunos Yo comentarios. tengo bueno, primero agradecer a ambos panelistas, excelente presentación, y me gustaría como desafiarlos a dialogar un poco a nuestros expositores, y pensando en la experiencia profesional, ¿cierto?, que tiene José Miguel y su cargo, ¿cierto?, ahora dentro de lo que está haciendo el país en torno al tema. ¿Cuál es tu crees, José Miguel, y viendo lo que nos muestra la doctora Hu, del alcance, ¿cierto?, la complejidad, los sofisticados de los distintos tipos de estudios, y la utilidad al mismo tiempo de los mismos? ¿Cómo ves tú, José Miguel, ¿cierto?, las brechas que tenemos como país para acercarnos a algo de lo que presenta la doctora Hu? Si bien tú muestras una base muy importante en el país y autores que están liderando procesos, ¿qué podemos un poco de ver ahora, ¿cierto?, como grandes brechas o amenazas, o dónde están las piedras de tope para acercarnos a algo como lo que está presentando la doctora Hu? Gracias por la pregunta. Yo justamente quería ahondar un poquito sobre todo en SOC, porque en el tema de cuidados en Chile y en general en Latinoamérica nos falta mucha información, ¿ya? En Chile recién estamos empezando a plantear un registro nacional de cuidadores y un registro nacional de cuidados. O sea, para llegar a tener estudios longitudinales nos falta, yo creo que quizás una década. Entonces, me parece muy interesante que puedan estudiar a muchos familiares de los cuidadores para tener distintas versiones de cómo son ellos, porque sabemos que generalmente con el cuidador directo, sea formal o informal, se generan relaciones que pueden desvirtuar un poco las respuestas. Pero lo que me gustaría más ahondar es lo que dijiste de, en el fondo, cómo se cataloga la dependencia. Si la dependencia, en el fondo, dependencia versus discapacidad. Si la dependencia se subsana con una ayuda técnica y la persona puede realizar las actividades de la vida diaria con esa ayuda técnica, ya no es dependiente, versus si la persona tiene una discapacidad y necesita de un otro humano, por así decirlo, para realizar las actividades de la vida diaria, y ahí ya no sería dependiente, sino que tendría propiamente tal una discapacidad. No sé si me explico, doctora. Are you asking, can you repeat? Are you asking about like whether we are able to measure collect those data from the caregivers? Am I understanding? Sí, pero además cómo distinguen el cuidador si está cuidando a una persona con dependencia o con discapacidad.
¿Tienen esa distinción? Oh, okay, yeah. So we have those measures in NHATs. So those two studies go closely together. So NSALC are usually conducted after NHATs within 4 weeks. So through the data collection of NHATs, we will collect all those information about the older adults, like who are helping them, what kind of help they are receiving. If they are receiving, for example, if someone is cooking meal for them only because they are cooking, they are used to like cooking meal in their family, then we're not including them because they are not receiving this type help because of their health functioning reasons. So I guess the first step we did was we identified the care they received and whether that care is eligible for NSALC. And then we only, so in NSALC, we only include those older adults, caregivers to those older adults who are receiving care due to their health and functioning reasons. And I would like to say that I'm very impressed and to see the promising studies in Chile, and they are has a wide coverage of all different topics. And I think NSALC is very unique also in the US because it's the only, to my knowledge, the only national representative study on caregivers that include multiple caregivers. And so we're hoping that the data, it is being widely used, hoping more research will come out from this data. Muchas gracias. Nos sirve mucho el concepto de cuidados elegibles, porque estamos planteando este registro de cuidadores y llevamos mucho tiempo discutiendo ver si los cuidados son porque la persona es dependiente o no. Y claro, la distinción de cuidados elegibles versus no elegibles subsana muy bien la diferencia. Muchas gracias. Gracias, doctora Hu, por su pregunta y José Miguel por tu comentario, muy interesante. Daniel Canelo nos pregunta en el chat, una pregunta para la doctora Hu. Dice, me gustaría saber cómo es el modo de implementación de las distintas pruebas de adulto mayor, si este posee algún grado de deterioro, ¿ya? Y si la implementación de estas pruebas ha tenido algún impacto o cambio considerando la situación con años anteriores, digamos, la situación actual. No sé, Minyao, ¿puedes responder? Sorry, go ahead. Okay. So for the cognitive tests of older adults, for those with dementia, they are unable to do the tests. So we have proxy respondents who report for them. So the 88 mostly are for those with dementia, they are reported by proxy respondents. Usually family members who are close with the older adults who are those caregivers who are taking care of the older adults who are familiar with their situation. And also we collect information on their self-reports of diagnosis by the doctors. So we have a series of combined questions and tests to come up with the final measure of people with dementia or probable or possible dementia. And those tests are conducted for those who are able to do the tests. And so so for those who cannot do the tests, it will be mainly based on proxy respondents to report for them. I hope this answers the question. Sí, y justamente con eso la pregunta se complementa diciendo si estas evaluaciones también las han adaptado para personas que tengan alguna dificultad o discapacidad visual, auditiva o cognitiva. ¿Tienen adecuaciones para eso? Yes. So we did vision and hearing for all the respondents. I mean, we did a test. We did a validation study. It's a small experiment in 2019, and we were thinking to do it to all the sample person
in last year, but this was postponed to next year due to the pandemic. So in the protocol, we are doing it for all the respondents, except like if they have dementia, they cannot do the vision tests, then we cannot collect like the information from those respondents. But for hearing tests, even if they cannot hear anything, even if they're deaf, and also for vision tests, even if they cannot see anything, the protocol will still try to do the tests with them unless they say that we don't want to do the test. So sometimes when people say that they cannot see, but we can still test some, like have different tests, like their vision are really bad, but not like they can still see something. So we want to capture that. So in our protocol, we are trying to get as many as respondents, like sample person in our collection. Perfecto. José Guzmán también pregunta en el chat a la doctora Hu si estas pruebas que miden el nivel cognitivo se pueden conseguir, son asequibles de alguna manera. ¿Dónde se pueden obtener? No sé si las que usaron en el estudio es posible acceder a ellas. So if you want to have use those tests in your data collection, so there are, I think the survey questions, it's available, like you can design the survey questions, and the AD8, I think they need a permission to include the survey, but the permission is really easy to obtain. We like NHATS get permission to use AD8 in our study. So I think it's available on the website if you want to use AD8 to include that in the questionnaire. And the other tests, my thinking is yes. I only know AD8 needs permission, and other tests like recall, word recall, they are commonly used in NHATS, in HRS. So many other studies have included questions. Basically, they tell respondents to read 10 words and ask them to repeat the 10 words after some time. And there's delayed recall, maybe after 20 minutes, ask them how many words of those they can remember. So I think those tests are available. And the HCAP, which is the harmonized HCAP network, their methods they have even more cognitive testing because they are the whole survey is about cognitive tests, and that they have some other questions measures may be useful to check out. Okay, muchas gracias. Les recuerdo que las presentaciones, el PowerPoint va a estar disponible en la página web, por lo tanto pueden luego buscar, ¿verdad?, por el nombre exacto del instrumento. Está ahí la sigla que mencionó la doctora Hu, para buscar en la web la información que pudiera estar disponible. Una nueva pregunta, doctora Hu, Verónica Villarroel, pregunta, pensando en la expectativa de vida actual y el término de la vida laboral en 20 años antes aproximadamente, me gustaría saber si se conocen avances en estrategias, en políticas, tendientes a estimular cognitivamente a los adultos mayores a través de estrategias que vayan desde actividades laborales hasta juegos. No sé si hay algún avance en ese sentido. Yeah, I think there are literatures about positive aging and how to, because people think people age differently. Some people like age and they have diseases. They need to, their quality of life is not that high. And so there are studies showing like how to improve positive aging and like to have policies on that. I'm not quite familiar with the policies. I think HRS, Health and Retirement Study, they have some, their data covers like that aspects as well. So, and studies evaluating HRS and they may
they help to inform what's the best policy or to promote healthy aging and to improve life expectancy. And yeah, I think also the U.S. government are giving extra, more funding to the cognitive tests, like cognitive studies, to support studies on cognitive functioning of older adults. And so I think we will see promising research coming out. Bien, vamos a hacer solo 2 preguntas más para ir cerrando y terminar a tiempo este seminario. Una pregunta la hace el doctor Jaime Alfaro, y la consulta, doctora Hu, es sobre si tienen ustedes estudios sobre la construcción social de la vejez, ¿sí? Y sus efectos en la calidad de vida o el bienestar. No sé si han explorado el tema de la construcción social de la vejez o sobre la vejez. I haven't worked on that specifically. I've worked with, in my previous job, I worked with health and retirement study, and HRS has a well-being section, it's a separate supplemental study evaluating well-being of older adults in the HRS population. And so that questionnaire covers all different aspects of well-being. I think that's a good resources. For myself, I haven't really done much research on that topic. So I hope to look into that in the future more. Muy bien, muchas gracias. José Miguel, por favor, vas a comentar algo sobre la pregunta. Gracias. Sí, de la pregunta anterior de Verónica, me gustaría complementar con una política pública, que son los centros de día. Ya le estoy dejando en el chat una evaluación de impacto que hizo el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile acerca de los centros de día en Chile. Los centros de día son centros ambulatorios donde personas mayores van a disponer de estimulación cognitiva, física, social. Uno de los principales resultados es que estos centros de día, lo que más le reporta bienestar a la persona mayor no es la estimulación cognitiva que se puede conseguir con un terapeuta, sino que es el socializar con otras personas mayores al interior del centro. Los resultados son súper interesantes, están ahí en el informe que les linkeo, y son una política pública que ha crecido enormemente en Chile. O sea, antes habían 5 y ahora hay 100 centros de día a lo largo de Chile, y en casi todos los programas de los candidatos presidenciales está presentado que esto crezca como prevención de la dependencia, porque se demuestra que es muy costo efectivo. Es mucho más costo efectivo intervenir cuando la persona tiene una dependencia leve y se genera este tipo de estimulación, a esperar que la persona tenga una dependencia severa y tenga que, por ejemplo, irse a un meneo. Y respecto a la pregunta del profesor Alfaro, no tengo el link ahora, pero se los voy a dejar. Acaba de salir un informe de la ONU que estudia el edaísmo, el viejismo, que es muy dramático. Señala que es la tercera discriminación más grande que hay en el mundo, después del sexismo y el racismo. No está descompuesto por país, pero sí por región, y demuestra que en el fondo en la región de Latinoamérica existe todavía mucho edaísmo. En Chile también hay un estudio, el CENAMA realiza un estudio anual de inclusión y exclusión social de la vejez en Chile. Y yo creo que en 2 semanas más vamos a estar lanzando la 6ª versión, la 6ª encuesta de inclusión y exclusión social de la vejez. Así que espero ahí poder mandársela. Si no, si quieren visitar la 5ª, también se las puedo enviar, pero ya que va a salir la 6ª en un par de semanas, los dejo invitados a visitar la página del Senado. Bien, y hay una pregunta, y con esta sí cerramos. Una última pregunta para ti, José Miguel, la hace K. Bauer. Dice, ¿se ha considerado desde el Senama, incentivar a más profesionales de la medicina para becas de geriatría?
Esto es falta de geriatras en Chile en relación a la población y al envejecimiento. Entonces, ¿tienes algo sobre eso? Sí. Es una tremenda deuda que tenemos como país. Tenemos un geriatra cada aproximadamente 100.000 personas, y debería ser, la OMS recomienda uno cada 25.000. O sea, tenemos una deuda gigantesca, y más encima muy mal distribuida entre el sector público y el sector privado. Casi todos están en el sector privado. Y más aún del sector urbano, de los sectores rurales. ¿Ya? Entonces, hay una política pública desde el MinSal, y efectivamente el incremento de los geriatras se duplicó durante la administración actual, que estaba en fondos en su plan de gobierno, y creció de los 75 geriatras que habían, ahora es 150. De esos 75 nuevos, alrededor de 40 se desempeñan en el sector público. ¿Ya? Todavía estamos muy al debe, ¿ya? Pero han salido 4 becas más. Entonces esperamos que la brecha se acorte de aquí, lamentablemente, a una década, más o menos a los estándares propuestos por la OMS. Pero claro, es una política más de MinSal que de Senama. Senama es un servicio más social que sanitario. Bien, muchas gracias en primer lugar a nuestros panelistas, la doctora Hu, por acompañarnos, muy interesantes sus presentaciones, y esta primera oportunidad que no hemos tenido acá, digamos, estamos muy, muy gratos. Por lo tanto, esperamos poder vernos en el futuro con otros temas que ella desarrolle. Y naturalmente a José Miguel, que yo sé que tenía que irse más temprano y se ha quedado hasta este momento respondiendo las preguntas. Muchas gracias, José Miguel. Al doctor Roberto Melipillán, quien ha invitado a la doctora Hu, ¿verdad?, que trabajan juntos y estudió también con ella en Estados Unidos. Así que muchas gracias, Roberto, por este contacto. Creo que nos abre justamente las fronteras. Si bien hemos tenido otros seminarios donde hemos mostrado datos de población norteamericana o estudios en Estados Unidos, creo que muchos de estos estudios son perfectamente replicables en Chile, y aunque José Miguel dice estamos a lo mejor a una década de lograr estándares similares, claramente el desafío es pensar, ¿verdad?, entre todos ir pensando el avance de estas líneas de trabajo, particularmente el tema de envejecimiento, que es un tema que nos va a acompañar el resto de la evolución, ¿verdad?, de lo que queda en el desarrollo de este mundo. Así que muchas gracias a ambos, a todos los participantes, a los que hicieron sus preguntas, muy interesantes sin duda, y los esperamos prontamente en algún otro seminario internacional. Recuerdo que estos van a quedar grabados, así que les vamos a enviar el link para que los puedan encontrar directamente a los que están inscritos, y nada, vamos a seguir invitando en el futuro a otros seminarios de esta naturaleza. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Gracias. Thank you. Thank you.